But to have the idea of middle ear, some aspect of the external ear and external acoustic meatus. You know, this is the external ear or pinna, P-I-N-N-A. This is the external ear or the pinna, which leads to external acoustic meatus. This, the extreme medial end of the external meatus, there is a membrane which we call the tympanic membrane. Just medial to the tympanic membrane, there is a middle ear or tympanic cavity. And more medially, in a line with the external acoustic meatus, there is the presence of internal ear. So, pinna and up to tympanic membrane we call external ear. This is the middle ear or tympanic cavity, and this is the cochlea, vestibule and semicircular canals we call the internal ear. Some aspects of the pinna or external ear. Pinna. So this raised part, we call helix. We call helix. Just parallel to an inner side of the helix, there is another raised region we call the antihelix. This is the helix, this is the antihelix. This is the helix, and just anterior to it, this is the antihelix. Antihelix in the upper part divides into two crura. Anterior and posterior crura. These antihelix in the upper part and anteriorly divides into two crura. It is one crura, it is another crura, enclosing a triangular region, depressed region, we call triangular fossa. We call triangular fossa. And in between the helix, this is the helix, this is the antihelix, there is a gutter-shaped space. There is space we call scaphoid fossa. And anteriorly, this helix, this part of the helix, we call cross of the helix. Cross of the helix. And this, already you know, this raised part we call tragus. We call tragus. And in the helix, there is another raised part we call Antitragus. This is the tragus. And there is a depression. That is the most important for the measurement. This depressed area we call concha. We call concha. More or less, these are the parts of the external ear. This external ear is mainly made up of a muscles. Is mainly made up of a elastic cartilage. Yellow elastic cartilage. A single piece of
yellow elastic cartilage, and a fibrous tissue. And there are some muscles, few muscles, there are few muscles, some extrinsic muscles and intrinsic muscles. Extrinsic muscles are, what are they? Auricularis anterior, auricularis superior, auricularis posterior. And intrinsic muscle has got so many different names, tragus, antitragus, etc. There's only extrinsic and intrinsic muscle. Then what to know about these muscles? These muscles are supplied by the facial nerve. Both extrinsic and intrinsic muscles of the auricle are supplied by the facial nerve. আরেকটা কি জানতে হবে পরীক্ষার জন্য? The nerve supply of the auricle. Nerve supply of the auricle. খুব loosely speaking, the nerve supply of the auricle are supplied by greater auricular nerve, auriculotemporal nerve, and auricular branch of the vagus. That's most important. A very little area is supplied by the auricular branch of the vagus, auricular branch of the 10th cranial nerve, vagus nerve. But it is clinically important. Why I am coming? This surface of the auricle, we call lateral surface or facial surface. And this surface of the auricle, we call cranial surface or medial surface. This is the lateral surface, this is ultale, this is the cranial surface. Arekta bhule gechi, this is the concha, right? This is the concha, and opposite the concha, here in the cranial surface, there is an elevation, we call eminentia concha. Just opposite the concha, here, there is an elevation, you feel, and it is known as the eminentia concha, right? What are the motor nerve supply? I have already told you, motor nerve supply of the external ear or auricle is by facial nerve. What is the sensory nerve supply? Loosely speaking, lower one-third of the lateral surface and lower half of the cranial surface are supplied by the great auricular nerve. Great auricular nerve. এই যে এখানটা parotid region কে সাপ্লাই করে, এখানটায় সাপ্লাই করে। The upper part, upper two-third of the lateral surface, except the concha, is supplied by the auriculotemporal nerve. Upper one-third of the cranial surface is supplied by the lesser occipital nerve. And the most important, last এ বলছি, এইটা ভালো করে শোনো, the concha, this region, this concha and the eminentia concha is supplied by the auricular branch of the vagus. Auricular branch of the vagus. Some say few facial nerve fibers also supply this area via auricular branch of the vagus. জানা দরকার নেই। কেন ইম্পর্টেন্ট এর পরেরটা একবারে বলবো। তাহলে এটা গেল এক্সটার্নাল ইয়ার। Next is the external acoustic meatus. External acoustic meatus. It is made up of a tube which connects the external ear with the middle ear. In between the middle ear and this external acoustic meatus,
there is an bony and membranous partition. The membranous partition is called the tympanic membrane, right? Next, external acoustic meatus, there are two parts. Number one, or length of the external acoustic meatus is 24 millimeter. Of which cartilaginous part and external acoustic meatus is made up of partly cartilage, partly bony. Partly cartilage, partly bony. Cartilage is continuous with the cartilage of the external ear. What is the length of the cartilage part? 1/3, means 8 millimeter. And bony part is made up of petrous part of the temporal bone, partly the tympanic plate or tympanic part of the petrous part of the temporal bone, and partly by the squamous part of the tympanic bone. Tympanic plate of temporal bone, and number 2, squamous part of temporal bone. So these part form the bony part of the external acoustic meatus. The length is 2/3, means কত হবে 16 millimeter, right? And it is lined by, externally it is lined by skin, keratinized stratified squamous epithelium, and externally the skin has got hairs. তাহলে ইম্পর্টেন্ট কি জানার? Direction. Direction of the external acoustic meatus can be known by knowing the parts of the external acoustic meatus. The external acoustic meatus, both bony and cartilaginous part together, is divided into 3 parts. Pars externa, pars intermedia, and pars interna. Mainly the bony part. Pars externa mainly the cartilaginous part. So outside this part is the cartilage, and going deep you will find the bony part. And now another important part of this here, the external acoustic meatus bony part is not well developed in newborn and infant. In adult or in young, it is a made up of a bony canal, made up of a tympanic plate and a squamous part of a temporal bone, like that, a tube-like structure. But in newborn and infant, it is not well developed. It is only made up of a ring-like structure, ring-like bony rim. So the depth, it is not the 24 millimeter in depth of the external acoustic meatus is very small in case of an infant. এখানে আমাদের অনেকটা tympanic extreme medial end of the external acoustic meatus, there is a tympanic membrane. So in adults, the tympanic membrane lies very deep. এখান থেকে যদি কঙ্কা থেকে হিসাব করো about 24 millimeter দূরে রয়েছে, তাই তো? কারণ length of the external acoustic meatus is 24 millimeter, but in infant it is very small, only ring is represented. So any procedure involving the external ear and external acoustic meatus should be done cautiously, otherwise you will damage the tympanic membrane in children. তাহলে আমরা কি শিখলাম? Parts of the external acoustic meatus, pars externa, pars intermedia in between,
and pars interna. What are the direction? Pars externa. Upwards, forwards, pars intermedia. একটা চেঞ্জ হবে, আপওয়ার্ডস থাকবে, ডাউনওয়ার্ডস হবে, মিডিয়ালি। পার্স ইন্টারনা, downwards, forwards and medially. সুতরাং actually this is look like that. External acoustic meatus is a S-shaped curve. So to know that, to view the tympanic membrane in adult, the external ear should be pulled upwards, backwards and laterally. That's the important a clinical question. Why the external ear is pulled upwards and backwards and laterally to view the tympanic membrane and deeper part of the external acoustic meatus? Because external acoustic meatus is not a straight tube. There are curvatures following a S-shaped curve. To make it straighten, the external, the pinna, it should be pulled upwards, backwards and laterally. Upwards, backwards and laterally. That is important. Another important is that in adult, the tympanic membrane is directed like that, not like that. খুব ভালো করে দেখো, tympanic membrane এরকম নয়, it is like that, downwards, forwards and laterally, right? But in infant and children, it is more or less horizontally. So to view the tympanic membrane of a children, the external ear will be pulled downwards and backwards, not upwards, backwards and laterally. Children tympanic membrane is horizontally placed, এরকম ভাবে আছে, আমাদেরটা এরকম, চিলড্রেনেরটা এরকম, এবং there is no such curvature present like adults. So to view the tympanic membrane of a children, it is pulled downwards and backwards. তাহলে দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সার করে দিলাম। এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাসের which is firmly adherent to the underlying cartilage and the bones. Firmly adherent. So any infection occurs in the external acoustic meatus deep to the skin, boil or furunculosis. What is furunculosis? Furunculosis means infection of the hair follicle. Furunculosis means infection of the, আমাদের যে হেয়ার আছে, হেয়ারের স্কিনে তোমাদের লাস্ট ক্লাসে হবে স্কিন, তখন বলা হবে furunculosis. Infection of the hair follicle is known as the furunculosis. আগেই বলেছি এক্সটার্নাল ইয়ারের আউটার পার্টে হেয়ার রয়েছে। সুতরাং there is every chance, আমাদের অনেক সময় কানে জল চলে যায়, the water goes inside the external acoustic meatus, even stay there, so it may initiate infection. Plus insect can go there and bites there, so it may invite infection. So it leads to furunculosis, pustulosis, etc., which is very painful. Why it is painful? Because there is a
very little subcutaneous tissue because skin is strongly adherent to the cartilage and the bones. So there is no space for expand. আগেই বলেছি যদি স্পেস থাকে কোনো ইনফেকশনের পেইন ইজ লেস, যখন স্পেস থাকছে না তখন ইট কজেস ট্রিমেন্ডাস প্রেশার অন দ্য স্কিন অ্যান্ড আন্ডারলাইং কার্টিলেজ, ইরিটেটিং দ্য নার্ভস, সো ইট ইজ ভেরি পেইনফুল। তুমি দেখবে এখানে ছোট্ট একটাও যদি একটা ইনফেকশন হয় সব সময় ব্যথা, ইরিটেটিং পেইনফুল, বিকজ ইট ক্যানট এক্সপান্ড, বিকজ স্কিন ইজ strongly adherent to the skin, strongly adherent to the underlying cartilage and the bones. সেটা একটা গেল। নেক্সট হচ্ছে nerve supply of the external acoustic meatus. হচ্ছে আরেকটা external acoustic meatus, as it lined by the skin, it has got a modified sweat gland. এটা ভালো করে শোনো। The skin of the external acoustic meatus not only in outer side contain hair, it also contains modified sweat gland we call ceruminous gland, which secretes cerumen or earwax. আমরা যেটাকে কানের ময়লা বলি, actually it is an earwax secreted by the ceruminous gland, which is very helpful, which maintains the integrity, prevents the damage of the underlying skin, and maintains the temperature of the local environment. So it is very painful. It is very useful. Now, nerve supply of the external acoustic meatus. The roof and anterior wall of the roof and anterior wall is supplied by the auriculotemporal nerve, and floor and the posterior wall are supplied by the auricular branch of the vagus. So the concha, floor, posterior wall are supplied by the auricular branch of the vagus, right? And now, if there is an excessive accumulation of the earwax and impacted, we try initially some drops, wax salt, Boristili, ear drops, which soften the earwax so that it can be removed out. But if it is impacted strongly, what to do then? We have to do syringing. We take a lukewarm water, very important, lukewarm water, not too hot, not too cold, water taken a syringe and directed in such a way, set and push this water inside the external acoustic meatus to loosen the earwax. What is the secretion of the ceruminous gland which gets impacted? So that when it is loosened and also give some ear drop initially, it becomes softened so it can be washed out. Very useful procedure, can be done even in daycare center, even in your outdoor, but very cautious. Pushing, pressure and the temperature, and otherwise you should be at hand some emergency drug. So simply syringing of the external ear by a doctor may cause death of a patient. Can you tell me? Hints দিয়েছি কেন একটা পেশেন্টকে সিরিঞ্জিং করলে ধাপ করে পড়ে গেল, দেখা গেল হি ইজ ডাইড। অথবা there is an persistent cough after syringing or vomiting. Why? Because বলে দিচ্ছি, টাইম নেই। Already I have told you the floor and the posterior wall and the concha is supplied by the auricular branch of the vagus. So if you give push and too much cold water, it irritates the vagus. It irritates the vagus nerve. Auricular branch of the vagus is a branch of the vagus nerve, and vagus also supply the heart. Vagus also supply the stomach. Vagus also supply the recurrent laryngeal nerve, internal laryngeal nerve. So there may be persistent cough. By irritating the vagus, you may irritate
the other branches of the vagus also. So there is an persistent cough, may produce vomiting, and also vagus supply the heart, which causes bradycardia, and ultimately may cause so bradycardia the heart may stop, leading to death. But rare. But still you should be cautious while do syringing without any setup practice, because it irritates the auricular branch of the vagus. Important, a question may come while syringing, there is an occur persistent cough or sudden cardiac arrest. Why? তাহলে তোমাকে নার্ভ সাপ্লাই লিখে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। কেমন? তার জন্যই আমি এতটা এক্সটার্নাল ইয়ার বললাম। নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট is the tympanic membrane. Tympanic membrane is a trilaminar membrane. Tympanic membrane is a trilaminar membrane. Outside there is a cuticular layer, means skin, middle fibrous layer, and inner side mucous membrane. It is oval in shape. The maximum diameter is 9 to 10 millimeter and minimum diameter is 8 to 9 millimeter. And already I have told you, in adult it is placed in such a fashion that as if it catching the sound reflected from the floor of the as one advances. আমরা যেন কান এখান থেকে সাউন্ড রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে শোনার জন্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ সো মাচ প্লেস। তাহলে ওর ডাইরেকশনটা কি? ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি, ডাউনওয়ার্ডস, ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড ল্যাটারালি, অ্যান্ড ইট মেক্স এন অ্যাঙ্গেল অফ 55 ডিগ্রি উইথ এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। কোথায় এটা থাকে? আমরা জানি টেম্পোরাল বোনের একটা পার্ট রয়েছে টিম্প্যানিক প্লেট। এই টিম্প্যানিক প্লেট form the part of the external acoustic meatus, bony part of the external acoustic meatus, তার সেখানে একটা গ্রুভ থাকে, সেই গ্রুভের মধ্যে অ্যাটাচ থাকে tympanic membrane. Tympanic membrane outer layer is cutin lined by stratified keratinized squamous epithelium, but it does not contain any hair follicle. All dermal papilla, কোনো dermal papilla থাকে না, hair follicle থাকে না, hair থাকে না, hairless, but otherwise it likes a skin. Middle layer is fibrous, which contains the fibers are arranged inner circularly and outside radially. এই যদি tympanic membrane হয়, fibrous layer is arranged inner circular fashion and outside radial fashion, but the upper part of the tympanic membrane, this fibrous layer is absent. This fibrous layer is absent. This gap is filled by fibrofatty tissue. A loose connective tissue. So that as this fibrous layer are radially arranged, this part of the tympanic membrane is remain tense, টান হয়ে থাকে, but this part is the upper part remain loose. So upper part we call pars flaccida, এবং নিচেরটাকে বলি pars tensa, যেহেতু remain tense due to radial arrangement of the fibrous structure. So this is the fibrous layer, and there is a very important thing. In the fibrous layer, already you know, already you have got idea. In the middle layer, there are 3 bony ossicles: Malleus, Incus, and Stapes. Malleus, like a hammer, it has got a head, a neck, and a lateral process
anterior process and a handle. Malleus is look like that. It has got a head and three processes, lateral process, anterior process and a handle of Malleus. It is also a process, right? Ekhane bolei dicchi. It is the Malleus. Malleus articulates with another ossicle, small bone, which we call Incus. খুব ভালো করে শোনো for MCQ. The Incus has, তাহলে Malleusের কি পার্ট হলো? হেড and processes. হেড বা এটাকে একটু নেক বলে আর processes, lateral process, anterior process and handle. Next bone is the Malleus. Head of the Malleus, and Malleusের কি পার্ট রয়েছে? বডি, short process and a long process. Long process ends in a small nodular-like structure we call nodule of the long process of the Incus. This body of the Incus articulates with the head of the Malleus, and the type of joint is a saddle variety of synovial joint. MCQ. Malleoincal joint, incudo-malleal joint. আমরা কি বলি? Incudo-malleal joint is a saddle variety of synovial joint. Is a saddle variety of synovial joint, right? Next bone is the stapes. Posterior pillar, and এটা হচ্ছে foot plate of the stapes. And the long process of the Incus articulates with the head of the stapes to form a ball and socket type of synovial joint. Restricted ball and socket type of synovial joint. So it is another example of not only the shoulder joint, hip joint, another example of ball and socket type of synovial joint. Incudostapedial joint is a ball of socket type of synovial joint. Arekta important MCQ, the Malleus and Incus develop from the first branchial arch and stapes develop from the second branchial arch. এই ছোট ছোট জিনিসগুলি কিন্তু MCQ এর জন্য very important. Malleus and Incus develop from the first branchial arch and stapes develop from the second branchial arch. Right? তাহলে আরেকটা ব্যাপার আছে, তাহলে এইটা আমরা একটুখানি ইয়ার অসিকল সম্বন্ধে বলে দিলাম। নেক্সট, ইন দিস fibrous layer, খুব ভালো করে এটা শোনো, again important for MCQ and also for short note of tympanic membrane frequently comes. In the fibrous layer of the tympanic membrane, you will find the handle of the, এইখানে head of the Malleus, ওপরে এইখানে পাবো আমি handle of the Malleus. In the fibrous layer, there is presence of handle of the Malleus, handle of the Malleus in the fibrous layer. And here, this handle of the Malleus is crossed medially by a nerve known as the very important chorda tympani nerve. Chorda tympani nerve is a branch of the facial nerve which carries taste sensation from the anterior two-thirds of the tongue except velvet papilla, and also carries secretomotor fibers from the sublingual and submandibular salivary gland, right? What is the function of the chorda tympani nerve? It carries taste, spatial visceral afferent fibers from the anterior two-thirds of the tongue, and also carries secretomotor fibers to
to the submandibular and sublingual gland. So the fibrous layer, handle of the Malleus is situated, which is crossed by the chorda tympani nerve in its medial side. So this is all about the medial middle fibrous layer. The inner layer is the mucous membrane, which is either simple columnar or simple squamous. Next, arterial supply পড়ে নিও short note এর জন্য, the auricular artery, anterior tympanic artery, posterior tympanic artery, branches of the maxillary artery. Come on, venous drainage, cuticular layer drains into the external jugular vein, and mucous membrane layer drains into the pterygoid venous plexus. Pterygoid venous plexus. এরপরে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই। The cuticular region, the skin যেটা করছে, it is again supplied anteriorly, anterior part of the, যদি এটা cuticular হয়, anterior part of the tympanic membrane is supplied by the auriculotemporal nerve, and posterior part of the tympanic membrane is supplied by the auricular branch of the vagus nerve. On the lateral side, that's mean in the skin side. But the medial side, the mucous membrane. The mucous membrane side is sensation from this side is taken up by the branches of the glossopharyngeal nerve through the tympanic plexus. Very, very important is the development. As it is a trilaminar membrane, outer cuticular মানে skin, middle fibrous and inner mucous membrane. The development also trilaminar. The skin outer cuticular layer is developed from the dorsal end of the first branchial cleft. Idea আছে তো? এখানে cleft আর ভেতরের দিকে pouch. Pharyngeal arch সম্বন্ধে পড়েছো। So cuticular layer is developed from the dorsal end of the first branchial cleft. Middle fibrous layer is developed from the surrounding mesoderm, and inner mucous membrane layer is developed from the dorsal end of the tubotympanic recess. What is tubotympanic recess? It is the fused dorsal end of the first and second branchial pouch. এটা এখানে এক্সপ্লেইন করলে অনেক সময় লাগবে, তোমাদের পরে সুমনময় স্যার পড়িয়েছে, একবার দেখে নিও। কেন তাহলে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইম্পর্টেন্ট? একটা টিম্প্যানিক মেমব্রেন শর্ট নোট দিয়ে তোমার আমি সব দেখে নিচ্ছি কি কি আইডিয়া রয়েছে ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট। সুতরাং টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কিউটিকুলার লেয়ার অর স্কিনের লেয়ার ইজ ডেভেলপ ফ্রম দ্য ফার্স্ট ব্রাঙ্কিয়াল ক্লেফট, middle layer surrounding mesoderm, and inner layer from the tubotympanic recess, which is the fused dorsal end of the first and second pharyngeal pouch. Next, when just এইখানে রয়েছে tympanic membrane, একটা সাইডে রয়েছে external acoustic meatus, right? ও আরেকটা বলা হয়নি, very important. আমরা যখন tympanic membrane কে দেখি by otoscope and giving a light, আমরা সাধারণত একটা অরোস্কোপ, ইয়ার স্কোপ দিয়ে আমরা টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে দেখি, যেখানে একটা লাইট আছে। আমরা কিরম দেখতে লাগবে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা? টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ নট ফ্ল্যাট লাইক এ স্পেস, ইট ইজ প্লেসড এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড বা স্কিনের সাইডটা, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে মিডিল ইয়ার, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, মাঝখানে হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন। Tympanic membrane is placed such that the lateral surface is concave and the medial surface is convex, and the maximum convexity we call umbo, which can be easily seen through the otoscope.
Mesial side is known as the umbo. And এইখানেই রয়েছে এই fibrous layer এ রয়েছে handle of Malleus crossed by the chorda tympani nerve. এইখানে রয়েছে handle of Malleus. Sorry. ওপরে হচ্ছে handle of Malleus. আচ্ছা, তাহলে আমরা যখন অটোস্কোপ দিয়ে দেখি বা স্পেকুলাম ইয়ারোস্কোপ ম্যাক্সিমাম কমপ্লেক্সিটি আনবো, এইখানে আমরা হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস দেখতে পাবো। আর এখানে দুটো ফোল্ড দেখতে পাবো, অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়ার ম্যালিয়াল ফোল্ডস, anterior and posterior malleolar or malleal folds, and the part between the anterior and posterior malleolar fold, it is the pars flaccida, and below it, it is the pars tensa. এইটা যদি anterior side হয়, এটা যদি posterior side হয়, there occurs in the anteroinferior quadrant, there তুমি এইখানে একটা লাইট রিফ্লেক্টিং এরিয়া দেখতে পাবে, তাকে বলে কোন অফ লাইট। in anteroinferior quadrant এ একটা ট্রায়াঙ্গুলার ইলুমিনেটিং এরিয়া দেখা যায়, তাকে আমরা বলি কোন অফ লাইট। এটা যদি প্রেজেন্ট থাকে ভালো, অ্যাবসেন্ট means it denotes some pathology. Next, আগে যেটা বলেছিলাম, there may be, এবার অ্যাপ্লাই, there may be perforation of the tympanic membrane. Suppose there is a medial to the tympanic membrane, there is a middle ear. It is notorious for infection. So, প্রায় বাচ্চাদের, especially in children, as the eustachian tube is short, pharyngotympanic tube is short, there is a chance of infection of the middle ear. So there is a pus formation in the middle ear. Whenever there is a pus, pressure is rise, and they always try to go away. To go away, it may perforate, ফুটো করে দেয়, and tympanic membrane. Maybe large, maybe small. পাস ব্রেক করবার জন্য কি করবে? মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে পাস রয়েছে, they try to escape. Whenever there is accumulation of pus, they try to escape. সে সবসময় বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চারপাশে বোন মিডল ইয়ারে, শুধু সামনের দিকে রয়েছে পাতলা মেমব্রেন, they try to perforate the membrane, and they sometimes succeed. We call perforation of the tympanic membrane, right? এবং যদি এই পার্স ফ্ল্যাসিডাই হয়, তাহলে আমরা বলি আনসেফ টাইপ অফ পারফোরেশন, আর পার্স টেন্সাই হলে সেফ টাইপ অফ পারফোরেশন। ছেড়ে দাও। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় সার্জেন, ইএনটি স্পেশালিস্টরা সব সময় একটা সার্জিক্যাল পারফোরেশন করে দেয়। সাপোজ দেয়ার ইজ অ্যান পেইন ইন দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, বাট নট পারফোরেশন অকার, ইন্টেন্স পেইন, পেশেন্ট প্রচন্ড পেইন, তখন কি করবে? সার্জন এইখানে একটা পারফোরেশন করে দেয় যাতে পাসটা বেরিয়ে যেতে পারে, তাকে আমরা বলি মিরিঙ্গোটমি। কি বলি? মিরিঙ্গোটমি। এবার সার্জন যদি পারফোরেশন করতে গিয়ে এইখানটায় কেটে ফেলে, কি হবে? chorda tympani nerve may be damaged. As a result, there may be loss of taste sensation from the anterior 2/3 of the tongue and loss of salivation from the submandibular and salivary gland. সেইটা অতটা বোঝা যাবে না, কারণ প্যারোটিড গ্ল্যান্ড রিমেন অ্যাক্টিভ, এনাফ স্যালিভেশন হবে। কিন্তু অবভিয়াসলি পেশেন্ট কমপ্লেন করবে, আমার স্যার অ্যান্টিরিয়র 2/3 অফ টাং থেকে এক্সেপ্ট ভ্যালেট প্যাপিলা আমরা টেস্ট পাচ্ছি না। কে করেছে? সার্জন করেছে। পারফোরেশন করতে গিয়ে chorda tympani nerve কেটে দিয়েছে, সুতরাং সাবধান। কিন্তু এটার মধ্যে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট, একদম প্রিপেয়ার করে যাবে। পার্স, তারপরে ডেসক্রিপশন, কি কি লেয়ার, না আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই, অ্যাপ্লাই।
নেক্সট হচ্ছে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, বেশিক্ষণ হবে না, কালকে করতে। মিডল ইয়ার আমরা যখন দেখি এন্ডোস্কোপ দিয়ে এরকম দেখতে লাগে, বুঝতেই পারছো এটা ম্যালিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস, তার সাথে নানা রকম এলিভেশন ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে। এইরকম ভাবে মিডল ইয়ার ক্যাভিটিটা ইয়ারস্কোপে লাগে। মিডল ইয়ার ক্যাভিটি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, it is a space within the petrous temporal bone filled with ear, but it is not a paranasal sinus because it does not communicate with directly with the nose. So ear filled cavity present within the paranasal sinus, right? Gelo. It is fully developed at birth. একটা নিউবর্ন বেবির যে টিম্প্যানিক ক্যাভিটি বা মিডল ইয়ারের যে সাইজ, ও যখন 40 বছর হবে একই সাইজ। So it is fully developed at birth, and the middle ear cavity and the structures of the middle ear cavity are all lined by the mucous membrane. So actual content of the middle ear cavity is ear, but আমরা বাকিগুলিকেও আমরা content of the middle ear cavity বলবো, muscles, nerves, vessels, ossicles, এগুলি content of the middle ear cavity. But truly speaking, actual content is the ear. যেরকম peritoneal cavity তে actual content is a few cc of peritoneal fluid. আচ্ছা, তার আগে একটুখানি বলে যাব, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি বলার আগে ইন্টারনাল ইয়ার। ইন্টারনাল ইয়ার, it is also located in the পেট, না হলে আইডিয়া হবে না, petrous part of the temporal bone. It is like a পুরনো আমলের, এখন নয়, অথবা সাইকেলের টায়ার। সাইকেলের টায়ারটা কি? বাইরে একটা হার্ড রাবার আছে, ভেতরে একটা টিউব আছে ফিল্ড উইথ এয়ার, তাই তো? বা আগেকার যুগে যে কারের টায়ার ছিল, বাইরে একটা শক্ত রাবারের টায়ার, মধ্যিখানে একটা এয়ার ফিল্ড টায়ার থাকে। ঠিক সিমিলারলি internal ear has got a outer bony cavity, inside there is a fluid filled membranous cavity. Outer bony structure, within this bony structure there is a fluid filled membranous structure, tube within a tube, and in between the tube, দুটো টিউবের মাঝখানে bony structure and the membranous structure এর মাঝখানে ফ্লুইড থাকে, তাকে আমরা বলি পেরিলিম্ফ। এবং মেমব্রেনাস যে স্ট্রাকচারটা আছে টিউব, তার মধ্যেখানেও ফ্লুইড থাকে, তাকে আমরা বলি এন্ডোলিম্ফ। এবার বনি স্ট্রাকচারটা কি কি দেখি। বনি স্ট্রাকচার হচ্ছে, ডিটেলস এখন হবে না, জাস্ট যতটা লাগবে। ককলিয়া, লাইক এ শেল, 2 and 3/4 turn, bony cochlea which leads to vestibule, and vestibule leads to 3 semicircular canals, anterior, posterior and lateral semicircular canal. Anterior টাকে অনেকে superior semicircular canal ও বলা হয়। So bony structure কি কি রয়েছে? cochlea, vestibule and semicircular canals, right? এই যে ককলিয়া, এটা হচ্ছে মিডল ইয়ার, এমন ভাবে ডিসপোজিশন দেখো এরকম ভাবে, যাকে এটা এখন কমপ্লিকেটেড লাগবে। এবার আমি বনি স্ট্রাকচারটাকে কেটে ফেললাম, বনি স্ট্রাকচারটাকে ইনসাইজ করে ফেলে দিলাম, ফ্লুইড বেরিয়ে গেল। কোন ফ্লুইড বেরোবে? পেরিলিম্ফ। তার মাঝখানে আমরা দেখব 3টে ফ্লুইড ফিল্ড মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার রয়েছে। এইটাকে আমরা বলি, ককলিয়ার মধ্যে যে মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার রয়েছে দ্যাট উই কল ককলিয়ার ডাক্ট, ককলিয়ার ডাক্ট। ভেস্টিবুলের মধ্যে যে মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার রয়েছে তাকে বলি স্যাকুল অ্যান্ড ইট্রিকল, স্যাকুল অ্যান্ড ইট্রিকল। অ্যান্ড সেমিসার্কুলার ক্যানেলের মধ্যে যেটা রয়েছে, এই সেমিসার্কুলার ডাক্টের মধ্যে যেটা রয়েছে, সেমিসার্কুলার ডাক্ট বলি আমরা, সেমিসার্কুলার ডাক্ট। তিনটেই রয়েছে। সো ইনসাইড দিস বনি লেয়ার, ভেতরে আরেকটা টায়ার অফ
মেমব্রেনাস টাইপ অফ স্ট্রাকচার দেখবো। ককলিয়ার মধ্যে যেটা রয়েছে, উইদিন ককলিয়া ফ্লুইড ফিল্ড একটা মেমব্রেনাস কয়েল স্ট্রাকচার রয়েছে, তাকে আমরা বলি ককলিয়ার ডাক্ট। ভেস্টিবুলের মধ্যে রয়েছে দুটো স্ট্রাকচার, স্যাকুল অ্যান্ড উইট্রিকল, আর সেমিসার্কুলার ক্যানেলের মধ্যে সেমিসার্কুলার ডাক্ট, তিনটে। আচ্ছা, এইটা বললাম, এটা হচ্ছে বনি, এটা হচ্ছে মেমব্রেনাস। বনি আর মেমব্রেনাসের মধ্যে ফ্লুইড রয়েছে পেরিলিম্ফ, মেমব্রেনাসের মধ্যে ফ্লুইড রয়েছে এন্ডোলিম্ফ। ইয়েলোটা হচ্ছে বনি, এটা খুব সুন্দর পিকচার। ইয়েলোটা হচ্ছে বনি, বনির মধ্যে দেখেছো এই ককলিয়ার ডাক্ট রয়েছে, এইখানে সিমিলারলি স্যাকুল উইট্রিকল রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা ভেস্টিবুলে একটা উইন্ডো দেখতে পাই, একটা অ্যাপারচার দেখতে পাই। ভালো করে শোনো, এটা ভেস্টিবুলের মধ্যে একটা অ্যাপারচার দেখতে পাই, এটার নাম দিয়েছি আমরা ফেনেস্ট্রা ভেস্টিবুলি অর ওভাল উইন্ডো। ফেনেস্ট্রা ভেস্টিবুলি অর ওভাল উইন্ডো, রাইট? আচ্ছা, এই ককলিয়ার যে ককলিয়ার লুক লাইক এ স্নেল, শামুকের মতো দেখতে, ককলিয়ার লুকস লাইক এ স্নেল, এবং এটাকে আমরা এপেক্স বলি এবং এইটাকে বলি বেস। কেমন? এইটাকে আমরা ককলিয়ার এপেক্স বলি, এটাকে আমরা বেস বলি, আর এখানে যে টার্নটা রয়েছে তাকে বলি বেসাল টার্ন। বেসাল টার্ন, টার্ন, বেসাল টার্ন। এখানে আরেকটা উইন্ডো রয়েছে, সেইটাকে আমরা বলি রাউন্ড উইন্ডো অর ফেনেস্ট্রা ককলি। তাহলে আমরা দুটো টার্ম শিখলাম, ভেস্টিবুলে একটা উইন্ডো রয়েছে ওভাল উইন্ডো, এবং বেসাল টার্ন অফ ককলিয়াতে একটা রয়েছে, তাকে বলি রাউন্ড উইন্ডো অর ফেনেস্ট্রা ককলি বা ফেনেস্ট্রা রোটান্ডাম। ফোরামেন রোটান্ডামের সাথে গোলাবে না, হ্যাঁ, যেটা দিয়ে ম্যাক্সিলারি নার্ভ পাস করে। আর এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল, posterior semicircular canal, and the most important, that is the lateral semicircular canal. তাহলে এই আইডিয়াটা থাক, কালকে মিডল ইয়ার এবং ফেসিয়াল নার্ভ শুরু করে দেব। মিডল ইয়ার বেশিক্ষণ লাগবে না, এই আইডিয়াটা হয়ে গেছে। এবার জাস্ট বলে ঠিক আছে, আইডিয়া হয়েছে তো? তাহলে কি ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনের মধ্যে? অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন, why syringing may cause persistent cough or sudden bradycardia. Next, short notes of tympanic membrane.